Go. Thoughtful moment when it sees the nation's flag, sees not the flag only, but the nation itself. The Indian flag is the pride of the citizens of India. Just by looking at the nation's flag, be the part of this pride moment. I request our principal ma'am to please come forward and hoist the Indian tricolor. School, attention! स्कूल झंडे के लिए एक साथ राष्ट्र से मिलाई राष्ट्र भी सलामी देगा। स्कूल सैल्यूट। जय हिंद। welcome honorable members of the PTA Executive Committee to our Independence Day program. Let us be a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Let us all celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements. Let us all remember the sacrifices of our freedom fighters in rescuing our motherland from the clutches of British Raj. Am I right, Anant? Yes, Anya. This day is also... Good morning, everybody. To all the parents, staff present here in the school, and also to all those who must have joined us on our live page. As I'm sure you are aware that we are streaming it live. So good morning, dear parents and students. I welcome you all to this beautiful occasion. As the nation is soaked in the patriotic field for the celebration of its 75th Independence Day today, at the outset I, on behalf of our President, Ms. Tulika Kedia ma'am, and Director Ms. Savita Jaiswal ma'am, wish our students, the parents fraternity, and the staff a very happy Independence Day. Ma'am, for your such inspirational words. It is truly said by the father of our nation, Mahatma Gandhi, that it will be necessary for us Indians, Muslims, Christians, Jews, Parsis and all others to whom India is their home to recognize a common flag to live and to die for. In the truest sense, freedom cannot be bestowed, it must be achieved.
To revise more about this day and to brief us about Azadi Ka Amrit Mahotsav, I now call upon Injeti Shashank from class 8B to express his feelings. Better than heaven or Arcadia, I love thee, O my India. Hail, mother of religions, thy wide doors are open, welcoming God's true sons through all ages, where Ganges, woods, Himalayan caves, and men dream God. I am hallowed, I am hallowed. Good morning, Bharat. All the esteemed guests, respected principal ma'am, teachers and my dear friends. Today on 15th August 2021, India is celebrating its 75th Independence Day, and we are proud to say that we earned our freedom 74 years ago. We were free from the British rule, and of course it's a mark of respect. Winning independence was not the end of our struggle. It was just the beginning of our greatest challenge, and that was to make us prosperous. As a citizen of India, we are proud of its golden past. We had one of the oldest and richest civilization of the world. Today, we not only need to be proud of our glorious past, but also work to make our present and future better than our past. We are the privileged lot to have been born in free India. We are able to breathe the fresh, free air since our birth. It was indeed a Himalayan task for every Indian those days to fight against those powerful giants, the British rulers. We must not allow those hard times and struggles fade away from our memories. Hence, we celebrate such national festivals and recall the heroic deeds of our national heroes. We owe our gratitude. When we regard those martyrs who laid their precious lives for our sake, we must not ignore the common people who sacrificed their lot for the good cause. There were farmers, landlords, businessmen, teachers, writers, poets, and students who helped the land achieve the long-cherished freedom. Today we have come a long way in the path of free India. We have proved ourselves worthy of freedom. He who can see the invisible can do the impossible, as rightly said by Frank Gaines. This has been proved by our stunning performance by our sports team in the Tokyo Olympics. How proud we are when Neeraj Chopra, Ravi Kumar Dahiya, Mirabai Chanu, our hockey team and all the other sportsmen made our national flag flutter and the Jana Gana Mana played at the background in Tokyo Olympics. This Independence Day is very special for our nation. We are proud of all our medal winners and feel on top of the world. We are extremely grateful and proud of our doctors, police and other COVID warriors who have set an example of humanity which is praiseworthy. It is a great pride that our country has managed the vaccination drive for COVID so successfully. Thank you, Shashank, for sharing your wonderful thoughts with all of us. It is so true. We all have to work towards Atmanirbhar Bharat. Har Raja, Har Bhasha. Well, Anand, we all know that India writes in many languages and speaks in many more voices. As we celebrate our linguistic diversity, I now call upon Yash Deshmukh from class 9B to share his thoughts in Marathi. सुप्रभात. मी यश देशमुख, वर्ग 9वी ब चा विद्यार्थी, आज आपल्यासमोर स्वातंत्र्य दिनाबद्दल 2 शब्द सांगणार आहे. आजच्या स्वातंत्र्य दिन कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे तसेच अध्यक्षा प्राचार्य मॅडम, गुरुजन वृंद व माझ्या सर्व मित्रांना मी अभिवादन करतो. आज 15 ऑगस्ट म्हणजे स्वातंत्र्य दिन. स्वतंत्र भारताला पूर्वीकडील उगवता नवा तारा
असे भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संबोधित केले होते. आज देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झाले. या क्षणाला अजरामर करण्यासाठी आणि स्वातंत्र्य लढ्याची आठवण करून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक पाऊल टाकले आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाची सुरुवात त्यांनी केली आहे. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी बऱ्याच वेदना व संघर्षानंतर भारताला इंग्रजांकडून स्वातंत्र्य मिळाले. या मंगलदिनी ध्वजारोहण आणि ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम देशभरात साजरा केला जातो. यानंतर देशभक्तीचे गीत, भाषण, नृत्य असा क्रम पूर्ण होतो. हा दिवस आपणास खूप काही सांगून जातो. सर्वप्रथम आपणास हे माहीत राहिले पाहिजे की ज्या महान देशभक्तांनी आपले प्राण अर्पण करून या भारत भूमीला स्वातंत्र्य मिळवून दिले त्यांना आदरपूर्वक स्मरण केले पाहिजे. भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, मंगल पांडे अशी कितीतरी नावे आहेत ज्यांच्या बलिदानाच्या गौरवगाथा वाचून आम्हाला देशभक्तीची भावना जागृत होते. आपल्या स्वातंत्र्य दिनाविषयी आपल्याला अभिमान असला पाहिजे. मी भारतीय असल्याचा मला अभिमान आहे. आपल्या तिरंगातील 3 रंग शांतता, शक्ती, सुबत्ता यांचे प्रतीक आहे. माझी भावना मी व्यक्त करून माझे भाषण संपवितो. तुझ्या कीर्तीचे दिव्य पताका विश्वामध्ये फिरवू आम्ही. तुझी परंपरा, तुझी संस्कृती कणाकणात पेरू आम्ही. तुझी परंपरा, तुझी संस्कृती कणाकणात पेरू आम्ही. विश्वशांतीचा संदेश जगाला पुन्हा नव्याने सांगू आम्ही. मानवतेचा विराट धर्मवृक्ष मनामनात रुजवू आम्ही. मनामनात रुजवू आम्ही. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Thank you, Yash, for an amazing speech. We all agree to each and every word you said. Poetry is an act asking a child to dance. Now, I call upon Aditya Gosatwar and Arnab Mohan from class 9 to recite a beautiful poem. नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हमारी कविता का शीर्षक है आओ आज तुम्हें मैं हिंद का एक सार बताता हूँ। आओ आज तुम्हें मैं हिंद का एक सार बताता हूँ, इसका वर्तमान और इतिहास सुनाता हूँ। सिंधु घाटी एक सभ्यता यह बहुत पुरानी है, सनातन धर्म की एक अद्भुत सी निशानी है। बतलाओ तुम्हें मैं इतिहास की एक पावन गाथा, ईरानियों ने सिंधु घाटी को हिंद कहा था। भरत को भारतवर्ष का सम्राट बताया था, तो आर्यकाल में कबीलों को भी भारत बुलाया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वर्ग यहाँ न छाटे थे। गुरु नानक ने गुरबानी के सार यहाँ जब बांटे थे। मुगलों के शासन में भी यहाँ युद्धों की युमार रही। लड़े वीर शिवाजी तो वीर प्रताप की हुंकार रही। यहाँ लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा और हजरत जैसी वीर भी थी, जो नारी थी पर काम नाम से एक शमशीर थी। इस रक्त सिंचित भूमि पर गौरव गाथा का निर्माण हुआ, जब हल्दी घाटी युद्ध और जलियांवाला हत्याकांड हुआ। भगत सुख, राजगुरु और यहाँ वीर आजाद हुए। सावरकर और लोह पुरुष पटेल माँ के लाल हुए। कितने पन्ने पलट हमने ये आज़ादी पाई है। विभाजन और धर्मों की क्यों होती अब लड़ाई है। आओ आज तुम्हें मैं हिंद का एक सार बताता हूँ। खत्म हुआ अतीत, अब मैं भविष्य काल सुनाता हूँ। हर कलयुग के विनाश के बाद एक सतयुग भी तो आएगा। हिंद होगा वही विशाल महासागर शीश झुकाएगा। गर्व होगा मिट्टी में और कर्म भी वापस आएंगे। देशभक्ति होगी दिलों में और हम राष्ट्रगीत गुनगुनाएंगे। राष्ट्रवाद होगा धर्म और यहाँ न जात पात होगी। भाईचारा होगा
और हिम्मतें आबाद होगी। भारत भाग्य विधाता फिर यूं कहलाएगा, हर रात के बाद एक सवेरा भी यूं आएगा। आओ आज तुम्हें मैं हिंद का एक सार बताता हूँ, इस गर्वित भारत माँ का तुम्हें आधार सुनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Aditya and Arnav. You both were so good. Dance is the expression of soul. We can't imagine any celebration without dance. So, hold your breath for a mesmerizing semi-live musical show by Ms. Anaya Shimpi performing Kathak along with Master Rishil Sarkar on tabla. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना मेरी नस नस थार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत तुझ पे छेड़
convey the feeling of gratitude with a vote of thanks. With freedom in mind, faith in words, pride in our souls, let's salute the nation on this Independence Day. All the esteemed guests, parents, respected principal, teachers, and my dear students, Happy Independence Day to you all. I, Divya Srivanshi, a student of class 9B, am here to propose the vote of thanks on behalf of Delhi Public School, Bihar. We thank and appreciate the efforts of all my fellow students who came to school to participate enthusiastically in the Independence Day celebration. The strict pandemic protocols taken by our school perhaps motivated all of us to come out of our comfort zone and be a part of celebration of Independence Day in our school. So, thank you, dear school. We would also like to thank our valued parents who were there with us on an online and offline platform, constantly motivating us with their applause. Last but not the least, we are grateful to all, right from the teacher in charges to IT officials to support staff who took the initiative to make the 75th Independence Day celebration at DPS Mihan a great success.